Um, Hi all. So I just got the message that most of the students are in. So I would like to start the session for today. Uh, okay. Regarding today's session, we would be discussing. Just share my screen. Uh, so regarding today's session, we'll be discussing few things. Before that, in the chat window, I'm pasting a link. The link is for yesterday's data types clarification. So I'll just clarify that once more so that you guys will have a recollection. అందరికీ గుర్తు చేయడానికి in the left hand side, if you see in R, there are two types of data types. One is atomic and one is composite. Okay. Atomic data types ante logical, integer, double, complex, character, and raw. Okay. ఇవి అటామిక్ డేటా టైప్స్. కాంప్లెక్స్ composite data types అంటే yesterday we saw this vector, matrix, array, data frame, and list. These are called as composite data types. So I've mentioned these in this Word doc, sorry, Google Doc. ఇది మీకు I'm sharing the link to you, and also I have one more PDF. ఈ PDF లో మీకు you have all the notes and how you can compile and run the programs. So I'm sharing both these with you. Uh, okay. So I've put a message in the chat box. Can someone please open it and can someone please check whether you are able to access all the documents and download them? It's just a 2-minute task. Please go to the link. Someone please click on the link, and if you can download them, just say in the message that you can download them or raise your hands. If any అందరూ ఒకరి లింక్ చూడగలుగుతుంటే మన చాట్ విండోలో ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. First, step one, if you can see the link in the chat, please raise your hand. Am I audible to everyone? Okay, there's no feedback. Okay. Okay. So in the chat window, I have pasted one link. If you can access that link, please, if you can click on that link and if you can access both the documents, if you can download them, please tell yes, you can down, we are able to download in the chat window. Just go to the link. Okay. Uh, in the chat window here, I've pasted a link, this one. It's a Google Drive link. If you can go to that, there are two documents. Please confirm if you can download them or not. What you need to do is, okay, I'll open the link myself. I've clicked on the link, and if you come onto this page, you have two documents, data types in R and R programming. This R programming lo mottam మీ అంతా notes ఉన్నాయి, and this data types in R is an additional notes. So మీరు ఇక్కడికి వచ్చి just
if you can select both of them and say ఇక్కడ download option ఉంది. If you can download them just like this. Okay. Okay. Yeah. Thank you, Dharma Teja. I think, yeah. Thanks for raising your hand and yeah, thanks for the clarification. So I'll move forward with the labs. Uh, Sorry, just give me a moment. Okay. If you can see my screen, please, can you all see my screen? If you can see my screen, please raise your hands. Okay, I only see one hand raising. Okay. Yeah, then let's see what we are going to do in today's class. In today's class, we are going to do four functions. That is, number one, various operations on vectors. That is, a vector is let's see what a vector is. So initially, I'll just go through all the contents. మనం ఈరోజు నాలుగు functions చేస్తాము. One is various operations on vectors. Second one is finding the sum and average of given numbers using arrays, and to display elements of list in reverse order, and finding the minimum and maximum elements in an array. Okay. So let's concentrate on the first one, various operations on vectors. So let's see what a vector is. మీరు ఒకవేళ నా doc చూస్తే the data types in our document. In this, there is a vector. Uh, a vector, if you see here, we'll look at the definition of a vector. So basically, vector is a data structure in R. It's a composite data structure. So it holds the elements of same data type. అంటే ఒకవేళ if I store a number in it, it can store values like this. Okay, C 1 2 3 4 5. It's something like a list in Python. Okay, Python లో lists ఎలా ఉంటాయో, జావాలో arrays ఎలా ఉంటాయో, అలాగా సేమ్ థింగ్ మనం R లాంగ్వేజ్ లో వెక్టర్స్ అని కూడా వాడుకోవచ్చు. R లో లిస్ట్, array, vectors మూడు ఉన్నాయి. But it is vector is also similar to a list. Okay, it can store multiple values in the same variable. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ వెక్టర్ కి అన్ని సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 all of them are numbers, right? So a vector can store only values of one data type. So ఫస్ట్ మీరు ఒక 1 అన్న నంబర్ ఇస్తే మిగతావన్నీ కూడా దీంట్లో స్టోర్ చేసేవి ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉండాలి. Yeah, 326, you raise your hand. If anyone has any doubts, then please put it in the chat window. Okay, I'll check it from there. If you're just raising your hand, నాకెందుకు raise చేస్తున్నారు తెలియట్లేదు. So if you have any doubts or if you have any clarifications, then put it in the chat window. Okay. Apart from this, so మనకి vector అంటే it can store only one data type value. One data type ante, if you're storing a number in it, then you have to store all numbers only in it. Ante ikkada meer chuste C 1 2 3 4 5 and store చేస్తున్నాం కదా, all of them are numbers. Let's see one more example. Apple, banana, cherry. ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇందులో స్ట్రింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో దీంట్లో క్యారెక్టర్ అని ఉంటుంది. దిస్ పర్టికులర్ డేటా టైప్ ఇస్ ఆల్సో హియర్. ఇట్ ఈస్ yeah, it is an atomic data type. X equals hello, type of x, character అని ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ మీరు చూస్తే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఉంది కదా, దీంట్లో ఒక పైథాన్ లో స్ట్రింగ్ ఎలా చెక్ చేస్తామో ఆర్ లాంగ్వేజ్ లో దట్ ఈస్ అ క్యారెక్టర్. ఓకే. Yeah, people are raising their hands. If you have any doubt again, please put it in the chat window. Okay. Uh,
Yeah. So a vector is a data type which can only store one value. Okay. One data type value. One value kaadu. It can store multiple values, but of the same data type. Okay. And so we've understood what a vector is. Vector lo inka manaki yeah. ఇక్కడ వెక్టర్లో చూస్తే it's a basic data structure that holds elements of same data type. Okay. And it is also a one-dimensional array. One-dimensional array అంటే it's also a one-dimensional array. ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, దీంట్లో మీరు చూస్తే ఓన్లీ రోస్లోనే యాడ్ చేస్తున్నారు. మ్యాట్రిక్స్లో మీరు చూస్తే యూ కుడ్ హ్యావ్ యాడెడ్ వాల్యూస్ ఇన్ రోస్ స్లీపింగ్ అండ్ స్టాండింగ్, దట్ ఈస్ కాలమ్స్. లైక్ అ రెక్టాంగిల్లో మీకు లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఉంటాయి కదా, అలాగే ఇన్ అ మ్యాట్రిక్స్ యూ కెన్ స్టోర్ ఇట్స్ అ 2D డేటా స్ట్రక్చర్. అంటే మీరు రోజు స్టోర్ చేయొచ్చు, కాలమ్స్ కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ అ వెక్టర్ ఇట్స్ అ 1D డేటా స్ట్రక్చర్. అంటే మీరు ఓన్లీ రోజే స్టోర్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అంటే ఒక సీక్వెన్షియల్ స్ట్రక్చర్లోనే అది స్టోర్ అవుతుంది ఇలాగా. సో 1 2 3 4 5 ఉందా, ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ న్యూమరిక్ వెక్టర్ అంటే నాకు వాల్యూస్ 1 2 3 4 5 ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో a vector is that it's a one dimensional data structure that can store uh, values of same data type. Okay. So today's class is the first function is various operations on vector. Okay. So ఇక్కడ మనం ఆపరేషన్ చూస్తాము. Various operations on vector లో this is how you create a vector C of 1 2 3 4 5. ఇక్కడ C అంటే కంబైన్ ఆర్ కంకాటినేట్. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం ఇది కంబైన్ ఆర్ కంకాటినేట్ అంటే ఈ లోపల ఉండే వాల్యూస్ అన్నిటిని కలిపి ఆర్ మర్జ్ చేసి ఒకే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో సి అంటే కంబైన్ ఆర్ కంకాటినేట్. కంబైన్ ఆర్ కంకాటినేట్ అంటే అన్ని వాల్యూస్ని కలిపి ఒకే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. Until now, if you have any doubts, please you can raise your hands or you can put it in the chat window. I'll just wait for 1 minute. If anyone has any doubts until here, we have learned what is a vector and how can we create a vector in a R language. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? This vector underscore a is the variable name in which you're storing a vector values, a set of vector values 1 2 3 4 5. ఈ 1 2 3 4 5 ఇది ఒక వెక్టర్ అని ఎలా చెప్తున్నాం? You are using the operation or the function C. C ఏంటంటే concatenate or combine. It will combine all the values in that particular parenthesis. Okay. ఈ బ్రాకెట్స్ లో ఉండే అన్ని వాల్యూస్ ని కంబైన్ చేసి ఈ వెక్టర్ అండర్ స్కోర్ ఏ అనే డేటా వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ సీ దిస్. I'm just opening my VS Code. Just a moment, guys. సో ఇక్కడ ఒక కొత్త కంట్రోల్ ఎస్ ఆర్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ప్రింట్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఏ అని ఇస్తున్నాను. ప్రింట్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఏ అని ఇస్తే ఓకే. సో మీకు 1 2 3 4 5 సీక్వెన్షియల్ లైన్లో వచ్చింది. ఓకే. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ 1 2 3 4 5. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు print of type of vector A, this will give you the data type of this particular variable. Vector A data type lo undo, it will tell us. So let's check that also. It says it is double endukante we are storing all the numbers in this kada. So 1 2 3 4 5 are numbers kabatti it is saying it's a double data type. So for example, if we put here ఇప్పుడు ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్ లో పెడుతున్నాను. ఓకే.
ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్స్లో పెడితే స్ట్రింగ్స్ అంటే పైథన్లో స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఉంటుంది, ఆర్ లాంగ్వేజ్లో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఉంటుంది. క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు స్ట్రింగ్స్ ఇన్ పైథన్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే 1 to 5 స్ట్రింగ్లో పెట్టాను కదా, సో ఇట్స్ నో లాంగర్ అ వాల్యూ, అంటే ఇట్స్ నో లాంగర్ అ నెంబర్, ఇట్స్ అ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్, అంటే అదొక ఆల్ఫాబెట్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. సో దాని డేటా టైప్ చూస్తే క్యారెక్టర్ అని చెప్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అ పర్టికులర్ వేరియబుల్ కంటైన్స్. Now, let's see addition, subtraction, multiplication, and division in vectors. Okay, vectors lo two vectors add cheyalante it's simple. If you have vector A and vector B, let's copy this. Okay, so I'll also replace this because I want numbers. Vector A kuda numbers tone replace చేస్తున్నాను. So okay, now I'll run. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే వెక్టర్ ఏలో వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది, వెక్టర్ బి అని ఇంకో వెక్టర్ వేరియబుల్ తీసుకుంటుంది, ఇవి రెండు వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తుంది. సో వెక్టర్ ఏ లైన్ నెంబర్ 5లో మీరు చూస్తే వెక్టర్ అండర్ స్కోర్ సమ్ అంటే వెక్టర్ ఏ అండర్ స్కోర్ వెక్టర్ బి. ఓకే, సో ఈ రెండు వెక్టర్స్లో ఉండే వాల్యూస్ని మనం యాడ్ చేస్తాం. సో అది ఎలా యాడ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఏ వాల్యూ ఉంది, ఆర్ లాంగ్వేజ్లో ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1. సో మీరు పైథన్లో ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0, ఇక్కడ ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1. సో ఇండెక్స్ 1లో వెక్టర్ అండర్ స్కోర్ ఏలో ఏ వాల్యూ ఉంది? ఐ వాంట్ సమ్మన్ టు ఆన్సర్ దిస్ ప్లీజ్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ స్లీపింగ్ ఆర్ అలైవ్. వెక్టర్ అండర్ స్కోర్ ఏలో ఇండెక్స్ 1లో ఏ వాల్యూ ఉంది? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్? ఈ వెక్టర్ అండర్ స్కోర్ ఏలో ఈ ఇండెక్స్ 1లో వెక్టర్ అండర్ స్కోర్ ఏకి ఇండెక్స్ 1లో ఏ వాల్యూ ఉంది? హ్యాపీగా అందరు పడుకున్నారా? 1. Thank you. 311 and Shankar. Yeah, thank you. Thank you for answering it. Yeah, it is 1. So basically, vector underscore A lo index 1 lo 1 value undi, 2, 3, 4, 5. So index vector underscore B lo index 1 lo 5 value undi. So what ఇక్కడ 6666 చూసారు కదా అవుట్పుట్, దిస్ వన్. I'll just clear and write it again. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వెక్టర్ ఏ ప్లస్ వెక్టర్ బి అంటే ఇండివిజువల్గా ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తుంది. సో 1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1 ఇవన్నీ యాడ్ చేసి వెక్టర్ అండర్ స్కోర్ సమ్లో ఒక కొత్త వెక్టర్లో ఇవన్నీ వాల్యూస్ స్టోర్ అవుతున్నాయి. వీఆర్ కాలింగ్ దట్ పర్టికులర్ వెక్టర్ అండర్ స్కోర్ సమ్. ఇక్కడ మీరు క్యాట్ చూస్తే వాట్ ఇస్ క్యాట్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ దే ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ వేస్ to print a statement. Normally, Python lo, if you want to print a statement, how do we do that? We use print of hello world or print of variable A, print of variable B, print of let's say మన పాత ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆర్సీబీ వన్ ద కప్ దిస్ ఇయర్. అలాగా మనం వీ కెన్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ కదా, బట్ దే ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ టు ప్రింట్. సో ప్రింట్ ఇస్ వన్ ఫంక్షన్, క్యాట్ ఇస్ వన్ ఫంక్షన్. సో క్యాట్ అంటే నేను ఇప్పుడు క్యాట్ ఆఫ్ hello world అంటే this will also print my this will also print. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ అయింది, ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ అయింది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ హౌ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ టు ప్రింట్ ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. సో ప్రింట్ ఇస్ వన్, cat is one. If any other functionality comes up, I will tell that to you. Okay, we will discuss it later. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మీకు వెక్టర్ ఏ మైనస్ వెక్టర్ బి కూడా అవుతుంది. సో దాంట్లో ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్. ఓకే, వెక్టర్ ఏ అండర్ స్కోర్ వెక్టర్ బి. సేమ్ థింగ్ ఫర్ మల్టిప్లికేషన్, సేమ్ థింగ్ ఫర్ డివిజన్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే డివిజన్కి దే ఆర్ యూజింగ్ స్లాష్ ఆపరేటర్.
Okay. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే పైథాన్లో లాగే ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ యూస్ స్లాష్ ఆపరేటర్ ఫర్ డివిజన్. సో మీకు ఏమి ఇస్తుంది, 1/5 ఇస్ 0.2 అని ఇస్తుంది, 2/4 ఇస్ 1/5 ఇస్ 0.2 అని ఇస్తుంది. బికాజ్ 10/5 అంతా 5 1s 5 2s కదా. సో ఐ జస్ట్ 1/5 1/5 ఆన్సర్ 0.2 కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మీకు ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ వాల్యూ 0.2 అని వచ్చింది. ఎందుకు, వెక్టర్ అండర్ స్కోర్ ఏలో ఫస్ట్ వాల్యూ ఏముంది 1, వెక్టర్ అండర్ స్కోర్ బిలో 5. సో 1/5 1 డివైడెడ్ బై 5 ఇస్ 0.2. సో ద సేమ్ థింగ్ మీకు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. సో 2/4 3/3 3/3 ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది కదా. సో ద థర్డ్ వాల్యూ ఇన్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ 1 అండ్ 4/2 ఇస్ 2, 5/1 ఇస్ 5 కదా. సో ద సేమ్ వే ఇట్స్ గెటింగ్ డివైడెడ్. సో వెక్టర్స్లో జస్ట్ నార్మల్ ఆపరేటర్స్ మనం వాడుకుంటే ప్లస్ మైనస్, మల్టిప్లికేషన్కి స్టార్ అండ్ డివిజన్కి స్లాష్. సో ఇఫ్ యు సీ ఎడిషన్కి ప్లస్ వాడుతున్నారు, ఇక్కడ ప్లస్ వాడుతున్నారు, సబ్ట్రాక్షన్కి మైనస్, మల్టిప్లికేషన్కి స్టార్ జస్ట్ లైక్ యువర్ పైథాన్, అండ్ డివిజన్కి స్లాష్ వాడుతున్నారు. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ డూ ఆన్ అ వెక్టర్. There are multiple other vector operations. We will look at that at a later stage. Ante labs avutuna koddi we will look at multiple vector operations. But these are the basic operations that you can do on a vector: plus, minus, star, which is multiplication, and slash, which is division. Easy. Okay, now this particular one. Okay, now we are done with program 1. We will go to program 2, finding the sum and average of given numbers using arrays. Okay. Yeah, find the sum and average of given numbers using arrays. So నేను ఒక వెక్టర్లో ఒక సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇస్తాను అండ్ దాని సమ్ నాకు కావాలి. సమ్ అంటే అవన్నీ నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వస్తుంది అని నాకు కావాలి. అండ్ దాని యావరేజ్ కావాలి. యావరేజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, 10 20 30 40 50. సో యావరేజ్ అంటే ఏంటి, అన్ని నెంబర్స్ యాడ్ చేసి బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్. ఇక్కడ 10 + 20 + 30 + 40 + 50 చేసాక బై ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5. సో మీరు ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ దోస్ నెంబర్స్ చేస్తే మీకు యావరేజ్ వస్తుంది. సో వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్, బట్ మనకి ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. విల్ చెక్ హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్ విత్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్. ఓకే. ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ మీకు సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 150 ఇచ్చింది, యావరేజ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 30 ఇచ్చింది. సో యా, సో సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి, నెంబర్ addition of all these numbers. So 50 + 40 90, 90 + 30 120, 120 + 20 140, 140 + 10 150. సో ఇది మీకు నెంబర్స్లో నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కదా. సి ఆఫ్ అంటే ఇట్ కంబైన్స్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ అండ్ స్టోర్స్ ఇన్ నెంబర్స్ వేరియబుల్. అంటే 10 20 30 40 50 ఇవన్నీ ఒక కంటైనర్లో స్టోర్ చేసి నెంబర్స్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ వెక్టర్ క్రియేషన్. వెక్టర్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ అ one dimensional array in which only one type of data type values can be stored. ఇక్కడ 10 20 30 40 50 అన్ని నెంబర్సే కదా. సో దే ఆర్ అ వెక్టర్ అని మనం ఎందుకు అంటున్నాము అంటే దే ఆర్ ఆల్ నెంబర్స్ విచ్ దే ఆర్ ఆల్ values of one data type which is numbers 10 20 30 40 50. Now sum underscore numbers కి వచ్చేసరికి
ఇక్కడ సమ్ అనే ఒక కీవర్డ్ ఉంది. ఆ సమ్ కీవర్డ్ ఇస్ అన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. సమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ సర్టెన్ వాల్యూస్, దెన్ ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని యాడ్ చేసి రిజల్ట్ నీకు రిటర్న్ చేస్తుంది. సో సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటే ఈ నెంబర్స్లో ఏముంది, 10, 20, 30, 40, 50. సో వీటన్నిటిని యాడ్ చేసి ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో స్టోర్ అవుతుంది, సమ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్. ఓకే, సో సమ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్లో సమ్ ఇస్ అన్ కీవర్డ్. కీవర్డ్ అంటే ఇన్బిల్ట్గా ఆర్ లాంగ్వేజ్లో ఈ పర్టికులర్ వర్డ్కి ఏదో ఫంక్షనాలిటీ ఉంది ఈ సమ్ అన్న వర్డ్కి. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, సో ఒక 5 or 10 వాల్యూస్ ఇస్తే అన్ని వాల్యూస్ని యాడ్ చేసి నాకు దాని వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఏంటి, యాడెడ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేసి నేను ఆ వాల్యూని సమ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. సో యావరేజ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్ కూడా సేమే. యావరేజ్ అంటే మీన్ అని మనందరికీ తెలుసు కదా. మీన్ మెథడ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్. సో యావరేజ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్ అంటే మీన్ ఆఫ్ నెంబర్స్. ఇక్కడ మీన్ కూడా సమ్ లాగా ఒక ఇన్బిల్ట్ కీవర్డ్. ఇన్బిల్ట్ కీవర్డ్ అంటే ఆ మీన్ అన్న వర్డ్కి మనం ఆర్ లాంగ్వేజ్లో ఇలా యూజ్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షనాలిటీ. ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, సమ్కి అయితే అన్ని నెంబర్స్ తీసుకొని యాడ్ చేసి ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది. మీన్కి అన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేసి బై ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో బై ఆ నెంబర్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ average or mean is equal to 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 by n. ఈ n ఏంటి, ఇక్కడ పైన ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి అన్నది. సో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5. సో దిస్ బై 5. సో 150 by 5 అంతా 30. సో యావరేజ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్స్ 30. దిస్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఐ నో యావరేజ్ అండ్ మీన్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాం, బట్ బికాస్ సమ్ స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ దిస్ డౌట్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ యావరేజ్ ఆర్ వాట్ ఇస్ మీన్, ఆర్ దే సేమ్ ఆర్ నాట్, ఆ డౌట్స్ ఉంటాయి కదా. సో దిస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ లైక్ దెమ్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో మనకి మీన్ ఆర్ యావరేజ్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో అందుకనే మనం ఇక్కడ యావరేజ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్ అని వేరియబుల్లో పెట్టుకున్న పేరు. మీన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్ కదా, సో వీఆర్ డూయింగ్ అన్ యావరేజ్. సో వీఆర్ క్యాట్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ క్యాట్ ఇస్ ప్రింటింగ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్. సో మనం క్యాట్తో ప్రింట్ చేస్తున్నాం. I can replace this cat with print also. Okay. Okay. Print of, okay. Print low, I think it will take it a different way. Non-numeric. Okay. Error in, because it's of, okay. So what cat does is, let's check cat versus print, what it does. What's the difference? Miki error వచ్చింది కదా. It's actually a very good example to differentiate what cat does and what print does. సో ఇందాకలా నేను ఇది ముందు ఇది క్యాట్ ఉండేది కదా. క్యాట్ ఉంటే మనకేమి ఎర్రర్ రావట్లేదు మీరు చూస్తే. క్యాట్ sum of numbers. Okay, there's an issue somewhere. It worked the first time, it should work this time too. Yeah, ఇది కామా పెట్టాలి. Yeah, సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే I'll just clear this properly. ఇక్కడ మీరు చూస్తే క్యాట్ అన్నప్పుడు ఈ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అన్నది క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కదా, బికాస్ దీనికి స్ట్రింగ్లు ఉన్నాయి. ఈ సమ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్ అనేది ఒక నెంబర్ వాల్యూ. ఈ సమ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్, ఈ సమ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ 10, 20, 30, 40, 50 ఇవన్నీ దీంట్లో స్టోర్ అవుతాయి. సో
ఇది నెంబర్ కదా సమ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్, బట్ యూఆర్ యాడింగ్ టూ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ హియర్. సమ్ అండర్ స్కోర్ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ విచ్ ఇస్ అ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్, అంటే స్ట్రింగ్ ఇన్ పైథాన్ ఆర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్, అండ్ సమ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్ ఇస్ అ నంబర్ కదా. సో మనం టూ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూస్ క్యాట్. అది వీడు అంటున్నాడు ఇక్కడ. క్యాట్ కంకాటినేట్స్ అండ్ ప్రింట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజీలీ. కంకాటినేట్స్ అండ్ ప్రింట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇవి ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనేది క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ బిలాంగ్ అవుతాయి. ఈ సమ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్ అనేవి నెంబర్ కి బిలాంగ్ అవుతాయి కదా. సో ఇలాగా టూ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ని ఈజీగా యాడ్ చేయాలి అంటే క్యాట్ విల్ డూ దట్. ప్రింట్ కెనాట్ డూ దట్. ప్రింట్ నీకు ఎర్రర్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు చూస్తే ప్రింట్కి ఎర్రర్ వచ్చింది, బట్ ప్రింట్ ఆల్సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్, బట్ ప్రింట్కి నువ్వు టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఎర్రర్ ఇస్తుంది. ఇట్ కెనాట్ డూ ఇట్ విత్ అ కామా. దర్స్ అ డిఫరెంట్ వే ఇన్ ప్రింట్ టు యాడ్ టూ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అండ్ ప్రింట్ ఇట్ ఇన్ వన్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అన్నది డిఫరెంట్ డేటా టైప్, సమ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్స్ అన్నది డిఫరెంట్ డేటా టైప్. సో ఇవి రెండు ఒకే స్టేట్మెంట్లో ప్రింట్ చేయాలంటే యూస్ క్యాట్. ఓకే, it will work out. Print to ఎలా చేయాలన్నది we will discuss in the next class, because you would need to understand what are objects and everything. So ఒక మన 30 మన labs మొత్తం అయ్యే లోపల we will have a discussion on that too. Okay, uh, now moving on. So yeah, we are done with we are done with the first one, various operations on vectors, and second one, that is finding the sum and average of given numbers using arrays. Okay, arrays are nothing but vectors. Okay, so the third operation is to display elements of list in reverse order. Okay, అంటే ఒక లిస్ట్ లో నేను 1 2 3 4 5 అని ఇస్తే నాకు ప్రింట్ ఏమవ్వాలి, 5 4 3 2 1 ప్రింట్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ సీ హౌ దట్ ఇస్ డన్. This is a very simple ఇది, because of the inbuilt keywords thing. Rev underscore list అని పెట్టుకున్నాను నా పేరు, నా ఫైల్ నేమ్, because rev means reverse underscore list. Okay, so let's do this. Let's run and check once if it's working or not. Rev underscore list. Okay, there's an issue. Okay, error in cat reverse underscore list. Okay, సో డేట్, యా. ఓకే, సో బేసిక్గా ఇక్కడ నేను ఒక లిస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ తీసుకున్నాను. లిస్ట్ అండర్స్కో ఎగ్జాంపుల్లో లిస్ట్ ఆఫ్ పెడుతున్నాను. లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంటూ లిస్ట్స్. లిస్ట్కి మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏముంది, వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్ ఎస్టర్డే. లిస్ట్ డేటా టైప్కి యా, ఇక్కడ మీరు, నేను కొంచెం జూమ్ చేస్తాను. యా, దీంట్లో మీరు చూస్తే లిస్ట్లో వీ కెన్ స్టోర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. అన్లైక్ వెక్టర్, వెక్టర్లో ఇది మనం చేయలేం. దట్ ఈస్ మనం వెక్టర్లో ఒకే డేటా టైప్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయగలం, 1 2 3 4 5 ఆర్ హలో, హాయ్, హ్యాపీ ఇన్ స్ట్రింగ్స్ ఇలాగే పెట్టుకోగలం. లేకపోతే ఓన్లీ డెసిమల్స్ 1.2 2.4 3.6 4.8 ఇలా అలాంటి వాల్యూసే మనం స్టోర్ చేసుకోగలం. ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ లాజికల్ అంటే బూలియన్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే
ఆర్లో బూలియన్ ఇస్ లాజికల్ డేటా టైప్. ఓకే, బూలియన్ ఇన్ పైథాన్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కదా. మన ఆర్ లాంగ్వేజ్లో బూలియన్ వాల్యూస్ అంటే లాజికల్ అని పిలుస్తాం వాటిని. లాజికల్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో మనకి 4 వాల్యూస్ ఉంటే దే కెన్ ఐదర్ బి ట్రూ ఫాల్స్, ఫాల్స్ ట్రూ, ఆర్ ట్రూ ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్, ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అది వెక్టర్లో. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ టు అ లిస్ట్, యూ కెన్ స్టోర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ లిస్ట్లో 5th పాయింట్ లిస్ట్లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ 1, బి ఈక్వల్స్ హలో, సి ఈక్వల్స్ ట్రూ, మూడు డిఫరెంట్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు. ఒకటి నెంబర్, ఒకటి స్ట్రింగ్, అదే క్యారెక్టర్స్ సారీ, ఇంకోటి లాజికల్ ఆర్ బూలియన్. ఓకే, ఇలాగ 3 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లిస్ట్లో. సో దట్స్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ అ లిస్ట్. సో లెట్స్ సి. ఇక్కడ మనం లిస్ట్లో కూడా అన్ని సేమ్ డేటా టైపే పెడుతున్నాం, దట్ ఈస్ క్యారెక్టర్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. ఈ అన్ని వాల్యూస్ తీసుకొని ఒక లిస్ట్ తయారు చేస్తుంది. దాన్ని లిస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో సింపుల్, వెరీ సింపుల్. హౌ టు రివర్స్ దిస్ లిస్ట్ అంటే రెవ్ అన్నది మళ్ళీ అదొక ఇంటర్నల్ కీవర్డ్. ఈ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే లిస్ట్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ని రివర్స్లో ప్రింట్ చేస్తుంది. సో అదే మీరు ఇక్కడ చూడగలరు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది, డేట్ తర్వాత ఏముంది, చెరీ తర్వాత ఏముంది, బనానా తర్వాత ఏముంది, యాపిల్. సో ఇలాగా ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ని అన్ని రివర్స్లో మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ యూజింగ్ ద ఇంటర్నల్ కీవర్డ్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ రెవ్ ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. రెవ్ అంటే రివర్స్. సో అన్ని ఎలిమెంట్స్ని రివర్స్లో ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎలాగా, సో ఈ లిస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్ని రివర్స్ చేసి ఈ రివర్స్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్లో పెట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ ఆఫ్ రివర్స్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ రివర్స్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్లో ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ రివర్స్లో ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వాల్యూ డేట్, సెకండ్ వాల్యూ చెరీ, థర్డ్ వాల్యూ బనానా, ఫోర్త్ వాల్యూ యాపిల్. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ రివర్స్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ చేస్తున్నాం కదా, ఏవన్నీ వచ్చాయి, డేట్, చెరీ, బనానా, యాపిల్. ఓకే, సో దట్స్ హౌ వీ కెన్ రివర్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అ లిస్ట్. So that is for the third function. Now we are going for the fourth and final function for today, which is finding the minimum and maximum elements in the array. Finding the minimum and maximum elements in the array. Okay. So let's see how we can do this. It is chala simple. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే we have an వెక్టర్. వెక్టర్ ఎందుకు అంటున్నాను, ఈ యారే అండర్ స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నది ఒక వెక్టర్. ఎందుకు అంటున్నాను వెక్టర్ అని, ఎందుకంటే ఇక్కడ లిస్ట్ అని ఏం లేదు, ఇక్కడ సి అని ఉంది. సి అంటే కంబైన్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఈ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని కంబైన్ చేసి ఈ పర్టికులర్ యారే అండర్ స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ వాట్ టైప్, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ వెక్టర్ టైప్, వెక్టర్ డేటా టైప్. బట్ మీరు టైప్ ఆఫ్ వాడితే దానికి నెంబర్ ఆర్ డబుల్ అని వస్తుంది. లెట్స్ చెక్ ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ array underscore example. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ array అండర్స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే డబుల్ అని వచ్చింది. డబుల్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ లోపల అన్ని డబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. బట్ ఈ array అండర్స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రిప్రజెంటింగ్ అ వెక్టర్ ఇన్ మన ఆర్ లాంగ్వేజ్. సో లెట్స్ ట్రై class of is it's giving numeric. Okay, so basically ఈ c అన్నది వాడితే it will become a vector. Okay, so but మీకు డేటా టైప్ ఏది రిటర్న్ చేస్తుంది, లోపల ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, బట్ జస్ట్ టు సో ఇందాక డబుల్ అని వచ్చింది, ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ అని వస్తుంది. ఎందుకు, ఇక్కడ లోపల్ వాల్యూస్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్వి ఆర్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్వి. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, పైథాన్లో కొటేషన్స్ ఉండేవి కదా,
దే ఆర్ లైక్ మన ఏబిసి ఆల్ఫాబెట్స్ ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే వి యూస్ స్ట్రింగ్స్. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ దిస్ array underscore example is of type string. క్యారెక్టర్ రెండింటికి క్యారెక్టర్ వస్తుంది. సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ ఎగ్జాంపుల్ 72946. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మిన్ అండర్ స్కోర్ ఎలిమెంట్ అంటే మిన్ అని ఒక ఇంటర్నల్ కీవర్డ్ ఉంది. ఈ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆర్ లాంగ్వేజ్లో ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద మినిమం ఎలిమెంట్ అంటే లీస్ట్ వాల్యూ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఆ పర్టికులర్ యారేలోంచి ఆ పర్టికులర్ వెక్టర్లోంచి ఫైండ్ చేసి ఇస్తుంది. సో ఈ యారే అండర్ స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్లో వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ? ద వాల్యూ ఇస్ 2 కదా. సో అది రిటర్న్ చేస్తుంది. మ్యాక్స్ ఆఫ్ అన్నది కూడా ఒక ఇంటర్నల్ కీవర్డ్. ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ యారే. సో మ్యాక్స్ ఆఫ్ మిన్ ఆఫ్, మిన్ అంటే మినిమం ఆఫ్ నెంబర్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది, మ్యాక్స్ అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ వెక్టర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ వెక్టర్లో మినిమం ఎలిమెంట్ ఏంటి? నెంబర్ 2. మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఏంటి? నెంబర్ 9. సో మోస్ట్లీ ఆన్సర్ అదే రావాలి. So if you see, minimum element in the array is 2, maximum element in the array is 9. Okay. So this is the final function for today. మీకు ఇచ్చిన నోట్స్ ఆ లింక్ ఇచ్చాను కదా, ఆ లింక్లో అన్ని ల్యాబ్స్ నోట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు. సో ఆ పీడిఎఫ్ ఒకటి చదువుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఇనఫ్. దాంట్లో ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. మీ ఆర్ స్టూడియో అయినా విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో అయినా ట్రై రన్నింగ్ దీస్ ఫైల్స్. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే ప్లీజ్ క్రియేట్ అ కామన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ అండ్ ప్లీజ్ పింగ్ ఇట్ టు మీ. Or if you, I'll wait for, that's it for the end of the session. I'll wait for 2 more minutes. But 1:55 అయింది, I'll wait till 1:57. If any of you has any doubts, please post it here in the chat window. And also I have one more request. Please, can someone create a WhatsApp group, at least involving the leaders of all the batches or the top 10 students that you have, mid 10 students or ever endukuntaru kada, CRs or class leaders, something like that. Valani and Nannu ade WhatsApp group ki add cheste, it will be easier for me to communicate with you guys for any documents or code. So if you can do that by today, that will be helpful. Will someone do it? Please, can they answer yes in the chat window? Simple task. Me andarlo, they are like 350 to 500 students, right? I assume. So me andarki oka 10 leaders or 20 leaders ఉంటారు కదా, వాళ్ళని నన్ను ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో if you can please add me into a WhatsApp group with them, then it will be helpful for me to share documents or share some notes, or if you have any doubts we can discuss it there. Okay, so will someone do that please? ఈ చాట్ విండోలో ఎవరైనా ఎస్ అని పెడతారా? ఏ మరి లంచ్ తర్వాత సెషన్ పెడితే ఇంతే మూడీగా ఉంటారా అందరూ? లంచ్ తర్వాత పెట్టారు కదా సార్, అందరం పడుకుంటున్నామంటారా? Can someone? Okay, yeah. Jyotika, thank you. Thanks a lot. At least one student answered. Yeah, that's it. It's 1:57. If I don't think anyone has any doubts, so I'm ending the session. Yeah, thank you. If you have any doubts, you can ask me in the WhatsApp group that Jyotika will create. Okay. Yeah.